The discrimination against LGBTIQA plus Filipinos is still going on. Throughout the 20 years na pinaglalaban yung SOGI Equality Bill, fina-file, nire-refile, tuloy-tuloy yung documentation ng LGBT community ng mga kaso ng diskriminasyon. So, dagdag sa hirap mag-CR sa ladies room ang mga trans women, andyan yung mga diskriminasyon sa access to education because of discriminatory school policies. Andun yung discrimination sa panahon ng hiring para sa trabaho. Andun yung discriminasyon sa pag-access sa health services or even other government services, all the way to hate crimes. So tuloy-tuloy pa rin yun. Has Philippine society really fully accepted the LGBT Filipinos in our society? Or meron lang bang tolerance but not really acceptance? Meron lang bang partial acceptance but not full acceptance? Tingnan nyo na lang yung mga fears natin na lumalabas bunga nitong incident ni Gretchen Yes. So apparently, we still need to address these fears, reach out sa iba't ibang komunidad beyond the LGBT community, and really understand why there's a need for such a law. And after all, hindi lang naman ang LGBT ang may SOGI eh. Bawat tao, kahit yung mga dati tinatawag na straight, yung cisgender, heterosexual persons, lahat tayo may SOGI. And we really need to embrace that. Lalo na dun sa panig ng mga tinatawag na minority ngayon, yung LGBTIQA+. So, the SOGI Equality Bill seeks to prohibit and penalize discrimination against any person because of our SOGI, because of our sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. So, SOGI-esque na siya, may SC. So, this is for all Filipinos, ano man ang sex natin, ano man ang SOGI-esque natin. Pero particularly, urgently, kinakailangan siya ng mga LGBT na kababayan natin kasi sila yung pinaka-dinidiskrimina. And so, the SOGI Equality Law also wants to enshrine or give the force of law na ang bawat tao, anuman ang SOGI-esque natin, ay pantay-pantay. So, there's no new or special rights embodied in the SOGI Equality Bill. Yun lang, pagkakapantay-pantay at walang diskriminasyon na nandun na sa ating mga international human rights conventions at mismo sa Philippine Constitution. Well, the SOGI Equality Bill would address discrimination, especially against the LGBT, by identifying and prohibiting those prohibited acts and providing penalties for them. Halimbawa, kung hindi i-hire ang isang qualified person with the correct track record, with the correct qualifications nga for a job on the basis of his or her SOGI-esque. Pagbabawalan din yung mga ngayon discriminatory acts in schools. Halimbawa, yung mga kaso ng mga nagtapos na sa course nila, ayaw pag-graduate, ayaw pa-marcha unless dahil trans women sila, unless magpagupit sila, or even while young people are still in school, pigilan sila mag-organisa ng mga LGBT organizations or magkaroon ng mga relasyon sa isa't isa based on their sexual orientation. Even if sumusunod naman sila sa ibang school policies, even if nag-aaral silang seryoso bilang mga estudyante. So these are some of the institutional challenges na ine-encourage yung iba't ibang institusyon sa Philippine society to overcome with the help of the SOGI Equality Bill. Gayon din sa mga government offices, kung may discrimination sa pagsilbi sa isang mamamayan because of his or her SOGI-esque, pagbabawalan din yan. At siguro yung isang overarching challenge na hinaharap ng mga LGBT Filipinos na gustong harapin itong SOGI Equality Law is really the need for a cultural change or some kind of cultural reawakening na mayroong elemento sa kulturang Pilipino, sa kalooban natin na nagre-respetuhan naman tumitingin sa isa't isa na tao, kapwa-tao, pare-parehong tao lang. And that these matters of being equal as human beings and citizens, itong mga bagay na walang pagdidiskrimina sa isa't isa on any basis are
part of everyday ordinary life. Hindi siya sana, basta maintindihan natin, hindi sana siya isang parang malaking dapat katakutan or isang bangungot. No. Na yung pagtanggap, totoong pagtanggap at pagrespeto at pagsuporta sa isa't isa as human beings and as Filipino citizens should just, come naturally. Ito yung tinitake for granted ng majority na, kunyari, cisgender, heterosexual. Pero sa maraming pagkakataon, hindi kompletong na-enjoy ng mga LGBT. The SOGI Equality Bill recognizes and respects religious freedom. Kasi kinikilala na different people of different religions or faith communities may kanya-kanya tayong iba't ibang pananaw dito sa usapin ng SOGIESC and patuloy na re-respetuhin yan. Yung ding mga simbahan dahil sa separation of church and state ay hindi panghihimasukan ng Estado through this law. Kung ano yung mga patakaran nila, kunyari sa archdiocese, sa mga kumbento, sa mga seminaryo, those will continue. Ang ganun din naman sa academic freedom. Siyempre, yung talagang ibig sabihin ng academic freedom ay yung kalayaan ng estudyante at saka yung mga guro to pursue their intellectual pursuits inside the school. Ang magiging challenge sa schools dyan ay yun, in the matter of discriminatory uniform or makeup or attire policies. So yun yung susubukan naming i-argue out sa period of interpellation. Yung religious freedom in terms of, kunyari may mga nagtatanong sa akin, yung mga religious daw na stores or libraries or travel agencies or TV and radio stations, paano daw sila? Ang basic principle naman sa SOGI Equality Bill, basta falling under the separation of church and state, in strictly church matters, religious matters, that will still stand. Pero yung mga economic enterprises attached to the churches, for example, pero nagpa-function sila under business permits o kaya franchises na binigay ng mga local government units o ng mga kongreso o ng kongreso, then they will be obliged to practice equal opportunity employment or non-discrimination. So, again, areas of challenge. Susubukan namin i-argue out during the period of interpellation, and then kung maipasa yan, mga ganyang provision sa batas, kahit pa sa mga dire scenarios ng ilang oppositors, aabot yan sa kasuhan, then so be it. We are always open naman to be subject to legal challenge kasi magiging isa pang pagkakataon yun to prove the goodness of the law at isa pang pagkakataon to continue to educate us, the whole public. Isa ito sa mga takot na kailangan naming i-dispel by reaching out beyond the LGBT community. For one, ang karamihan na narinig o nababasa kong may ganyang takot ay mga lalaki. And if we look at the experiences of other countries na nire-imagine at nire-design yung public spaces nila, like comfort rooms, na beyond yung sinasabing binary lang, na male, female, at lahat kumahanay dyan. Instead of sa SOGIESC, nagki-criss-cross, diba? It's really diverse. Lahat ng mga bansang nire-design yung mga banyo nila to be more gender neutral or gender equal. Look at all the states in the United States. Walang record of assault by trans women against cisgender women. Walang uptick of violent or sexual crimes sa ganung klaseng mga banyo. So, it's a myth in large part. And when we talk about reimagining and redesigning yung ganyang mga public spaces, may iba't ibang modelo naman eh. Pwede nating konsultahin yung ating mga interior designers. Ano yung mga posibleng disenyo na Filipino society today is comfortable and ready for, culturally sensitive. May mga ala Starbucks na isang klaseng banyo lang for anyone to use one at a time. Meron akong nakita at nagamit dating CR sa ibang bansa sa isang department store. Isang malaking CR na ganon. On one side, mga urinals in cubicles. On the other side, mga toilets in cubicles. So may privacy, you can choose. Sa gitna ng malaking CR, panay sink, so everybody can wash their hands side by side. In response to that fear, which I think in large part is a myth,
At unfortunately, ang daming misinformation ngayon, pati some fake news, lalo na online. Importanteng i-dispel yung takot, mag-reach out sa isa't isa, at sabihin, walang ganyang record sa ibang bansa na may ganyang klaseng mga banyo, and we can, redesign it according to ganyang principles of non-discrimination and equality in ways na culturally sensitive at handang-handa ang Philippine society to use now. Well, yung isang major myth na kailangan nating i-dispel ay yung pagiging LGBT or IQA or any of the plus ay isang sakit, isang mental illness. Matagal nang nauna sa atin ang medical establishment to say these are not illnesses, these are not mental illnesses, these are within the normal spectrum of humanity and human sexuality na hilig nating iba't ibang mga tao. One of the largest myths today ay kapag ka naging gender neutral ang mga banyo ay mas madadahas ang mga cisgender or straight women, ng mga trans women. Diyos ko, yung mga lalaking nanghaharas o nangre-rape o nandadahas ng babae sa CR, they're not trans women, they're just sexual aggressors. And meron tayong revised penal code dyan, meron pa nga tayong safe spaces law, bagong-bago, para din dyan. Yung it's just a phase. Ganon. Yung it's just a phase, yun yung pag-mature ng isang tao from childhood to adolescence, to adulthood, to senior citizenship. Pero, yung pagkilala sa sarili bilang sino ako, anong identity ko, tas anong orientation ng aking attraction, love, ganyan. Natututunan natin yan over a lifetime, and the more we get to know ourselves, the more ito talaga tayo, hindi lang siya phase. We grow into it, and it becomes a permanent or an essential part of us as we evolve. Ang unang-una ko talagang motivation, namulat ako dito sa tito ko. A wonderful tito na nung young adult siya, he felt forced na mangibang bayan just to live his truth, just to live as he was, just to love as he loved. Tapos, naging mayabong ng buhay niya, a very creative, artistic person. He since died. He died alone, and doon buhay na buhay sa akin yung mga usapin ng health concerns ng mga LGBT also as they grow older. And then, ang dami kong naging kaibigan at kasama sa LGBT community talaga, who taught me about themselves, about their community, and who taught me how to be an ally, pati dito sa laban para sa SOGI equality law. And I guess last but not the least, bilang isang magulang, there are so many LGBTQ plus youth out there na, lalo na kung they're just thinking na baka LGBT ako, hindi pa sila out. Tas tuwing may ganitong outburst ng issue na ang daming homophobia at transphobia online, sobra silang, and it makes them feel even worse. Yun yung isang malakas na motivation ko, that for all our kids, na all of us parents, lalo na kaming mga legislators, I would like us to leave a legacy na isang lipunan na talagang mas yumayakap sa bawat tao, lalo na sa ating mga anak. I really think na at its root, yung SOGI Equality Bill is potentially a very powerful unifying law. Kaya bukod sa mga miyembro na ng LGBTQ community, nananawagan ako sa mga kababayan, lahat ng kababayan, ano man ang SOGI-esque natin, na tignan natin yung puso at kaluluwa ng bill na ito na sobrang makatao, sobrang tuturuan yung ating lipunan at talagang hindi lang tanggapin pero yakapin ang bawat isa, and will really unleash powerful forces for good in our country. Sana yung mga iba pang nakakapanood nito na gustong sumuporta, padala yung statement of support nila sa amin dito sa Senate, lalo na simula mid-September, when I hope to sponsor this on the floor para ma-encourage kaming mga senador na ipasa na ito within this 18th Congress. Hello, ako po si Risa Hontiveros ng Senado at ng Akabayan Party. Please embrace all Filipinos through embracing this SOGI Equality Bill. Soon to be, sana, SOGI Equality Law. Now you know!